Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to your 11th class for English language class. And today we will start talking and discuss the comparatives and superlatives. سنناقش موضوع مهم جدا مسألة المقارنة والتفضيل. And this topic, I guess you're familiar with it. So let us start first with the defining what is a noun, what is an adjective, ما هو الاسم وما هي الصفة, and what is a syllable. Syllable means مقطع صوتي. We will actually take some further examples ونشرح ما هو المقصود في الsyllable. And then we will talk about two different forms of adjectives. We have the comparative form and the superlative form, and how to build each one of them. كيف ممكن نعمل comparative form, صيغة التفضيل وصيغة المقارنة. وسيكون هناك أيضا ملخص لهذه في الاختلاف ما بينهم. Okay? What is a noun? A noun is a word which refers to a thing, person, activity, place. فالاسم هو شيء يرجع لشيء أو شخص أو نشاط أو مكان, مثل car, teacher, reading, street. All of these are names. Okay? What is an adjective? Adjective is a word which describes a noun. شيء يعني describes, تصف الاسم. إذن adjective describes the noun, بمعنى تصف. بمعنى تصف. So let us say, for example, here, if you look at this example, we have big car. Car is a noun, and big, معناها كبير, is an adjective. Fast is an adjective, and we say fast car. Expensive car. All of these are adjectives. As you can see, the adjective describes nouns, and it usually comes before the noun. Okay? So this is simply the definition of noun and the definition of adjective, of an adjective. For example, we have here some more examples about the adjective. Look at these pictures and you say read the first sentence. The first apple is large. The first apple is large. The second apple is larger than the first. لاحظوا الآن, large هي صفة. Is larger than, هذه بنسميها comparative adjective. The purpose of comparative adjective is to compare two things. To say something is bigger or taller or smaller or shorter than the other one. The third sentence, the third apple is the largest of the three. هذه أكبر التفاحات الموجودة هنا. The largest of. The largest of. لاحظوا, here we have simple adjective. Then we have comparative adjective. الcomparative بالعادة نضيف للصفة ER وتلحق بذان. الsuperlative نضيف تسبق الصفة بذا ونضيف ال EST للكلمة ومن ثم تكون في نفس شطرها
أو في نفس الفريز of أو in، وهذا حسب الاستخدامات وحنتحدث عنها مع مرور الوقت. فلاحظوا هذه 3 صفات مختلفة، 3 صفات أو تركيبات مختلفة، في منها large, larger than, the largest. All of these are adjectives. Okay, here is another example. The jalopy is a fast car. وين الصفة في هذه الجملة؟ الصفة هي fast، جاءت قبل النون، هذه adjective. The race car is faster, is the faster car. أو ممكن نحكي faster than jalopy. لكن في هذا السياق the faster, you should understand it's kind of a comparison between 2 things. Faster than whom? Faster than the jalopy. The dragster is the fastest car. لاحظوا الآن هي الأسرع، ولاحظوا ما سبقت superlative form adjective سبقتها the. هذه ضرورية. أرجو أن تركزوا على مادة هذه الحصة وذلك لأغراض الامتحان الفاينل. سيكون هناك الكثير من الأمثلة، ممكن القليل أو البعض من الأمثلة عن الcomparative والsuperlative. مع مرور الوقت سنأخذ بعض القواعد المتعلقة في spelling rules. Okay? What is a syllable? A syllable is a part of a word containing vowel sound. syllable في الإنجليزية هو المقطع الصوتي، وكل مقطع صوتي في الإنجليزية لابد أنه يحتوي على حرف علة، vowel sound، عفوا صوت علة. وأصوات العلة كثيرة، منها الآ، عفوا الإي والآي واليو والأو، ولكن هذه حروف. نحن نتحدث عن أصوات. ممكن الآ تلفظ آ أو آ أو أو like call. For example, cat, call, park. لاحظوا الأي لفظت بطرق شتى، آ أو آ. وكذلك الحروف العلة الأخرى، الأي والإي والآي واليو والأو ممكن أيضا تلفظ بطرق مختلفة. مثلا اليو ممكن نحكي كلمة tube، لكن في عندنا كلمة cut. لاحظوا هنا اليو لفظت أ، في البداية لفظت أو. فهذه كلها أصوات حروف العلة في الإنجليزية. نحن نتحدث عن أصوات الآن. فإذا ما تحدثنا عن الأصوات إذن هي تزيد عن 5 حروف. الحروف العلة، أصوات العلة تزيد عن حروف العلة، قد تصل إلى 44 صوت. أوكي؟ لاحظوا هذا المثال. reading reading reading. How many syllables؟ كم في مقطع صوتي؟ reading. المقطع الصوتي بيكون دائما ما بين كل مقطع وآخر وقف قصير. reading reading. beautiful. Okay? beautiful. أمار for example. So we have syllables. reading, 2 syllables right here. Now we have some words that may have 1 syllable adjective. We call them, the adjectives are words, كلمات.
وبعض الكلمات تحتوي على مقطع صوتي واحد. لنرى مثل fast، أيضا big cheap long، كلها هذه كلمات تحتوي على مقطع صوتي واحد. هذه صفات. okay. fast big cheap long. وبعض الصفات تتكون من مقطعين مثل happy crazy dirty. وبعض الصفات أيضا تتكون من 3 مقاطع مثل important أو wonderful مثل رائع. So, do you understand? Did you get the whole idea of syllabification in English? هل تعلمون ما هو المقطع الصوتي إذن الآن؟ أرجو كذلك. Now, let us start. Now, this is the beginning. That was only kind of a short introduction about what is a noun, adjective, and what is what does a syllable mean. Here we say that adjective and adverbs are words that modify other words. Modify معناتها describe. The comparative form of an adjective or adverb compares 2 things. إذن comparative هو يقارن شيئين، شيء أكبر من شيء أو أصغر من شيء أو أقوى من شيء وهكذا. بينما superlative form of an adjective or adverb compares 3 of more things، 3 أشياء وأكثر، فيكون واحد منهم المتميز ما بين ال3 أو ما بين ال4 أو ال5. okay. هذا ما نسميه superlative form of an adjective. What is a comparative form? Comparative form expresses the idea of more. إذن هي تعبر عن فكرة أكثر من. مثلا fast معناها سريع، إذا ما أضفنا ER تصبح أسرع، فهذا هو القاعدة العامة للcomparative form. We add ER to make a comparative form of an adjective. Fast, faster. My car is fast. هذه صفة adjective. سيارتي سريعة. But his car is faster. إلا أن سيارته أسرع. فإذا حكينا أسرع أو أكثر سرعة من سيارتي أضيف ER لfast. واضحة؟ Okay, let's move on and we will take more examples. Look at this. How is a comparative form built? كيف ممكن تتشكل عنا comparative form of an adjective or of adverb? The same rules. They have the same rules. للكلمات اللي تتكون من مقطع صوتي واحد مثل long نضيف فقط ER فتصبح longer. أما الكلمات التي تتكون من مقطعين صوتيين وتنتهي في Y مثل funny يجب أن تتبع الآن هذه الخطوات. أولا، if you want to make a comparative form of funny, you need to replace I with Y with I. نبدل Y ب I ومن ثم نضيف ال ER فتصبح funnier. لأنه funny مثل happy تتكون من مقطعين صوتيين funny فتصبح عندنا IER funnier. أما بعض الكلمات التي تتكون من أكثر من مقطعين صوتيين فمثل كلمة modern ما بقدر أحكي moderner هذا خطأ لأنه ال ER تضاف للكلمات التي تحتوي على مقطع صوتي واحد.
لكن أستخدم more modern. more modern. more modern. هذه فيما خصوص الكلمات أو الصفات التي تتكون من ثلاث أو من أكثر من صوتين من مقطعين صوتيين. إلا أنه لكل قاعدة عامة استثناءات، واستثناءات هذه القاعدة أن يوجد هناك بعض الكلمات التي لا تأخذ هذه الأشكال بل لها شكل غير منتظم. So for in generalization there is an exception. We have some exceptions right here. Some words we call them irregular adjectives. أفعال غير منتظمة مثل good. good تتكون من مقطع صوتي واحد. It has only one syllable. But we can't say in English, we cannot say gooder. ما بنقدر نحكي gooder مع أنه هي مقطع صوتي واحد. What should we say? We should say better. He is better than me. Or his grade is better than hers. لاحظوا الآن. His grade is better than hers. ما حكينا gooder. هذا ما نسميه ب irregular adjectives. حيكون هناك a list of irregular adjectives in this class or maybe the coming class. I'll provide you with a list of irregular adjectives. Okay? Now, what is a superlative form? طبعا هنا نبدأ comparative with superlative form. What is a superlative form of an adjective? Superlative form expresses the idea of most. الأكثر صيغة التفضيل. Okay? الأفضل أو الأكثر. Fast, we have one example right here. Fast. If you want to make a superlative form for fast, what should you do? What you should do is to add est and it becomes fastest. My car is fast. Your car is fast. لاحظوا هذه صفات. لكن but his car is the fastest. سيارته الأسرع. فلاحظوا الآن it compares the three things or more. تقارن ثلاث أشياء أو أكثر ما بين ثلاث أشياء أو أكثر. بينما في comparative we compare only two things or two persons or two places and whatever and so on. Okay? While with the superlative form we compare more than three things. نفس الأمثلة الآن لكن من ندرس how is a superlative form built. كيف ممكن نبني superlative form of an adjective. We have also almost the same rules. Long. Long is a one syllable adjective. حكينا إنه هي كلمة ذو مقطع صوتي واحد. Long من نعمل فيها superlative form it becomes longest. إذن نضيف est. أما الكلمات التي تحتوي على مقطعين صوتيين وتنتهي في y مثل funny
funny. Okay, what should you do? First of all, you need to replace y with I. نبدل y ب I ونضيف est فتصبح funniest. واضحة؟ So with funny we add iest لكن نبدل y ب I. أما الكلمات التي تتكون من أكثر من مقطعين صوتيان مثل modern it consists of more than 2 syllables. In this case we cannot say modernist. ما بنقدر نحكي modernist. هذا خطأ لأنه modern أكثر من مقطعين صوتيين. What should you say is most modern. Okay, في حالة superlative form نحكي most modern، بينما في comparative form نحكي more modern. وأعيد أن لكل قاعدة استثناءات، واستثناءات هذه القاعدة بعض الصفات الغير منتظمة، وأقصد الغير منتظمة مثلا good. We can't not say goodest. هذا خطأ، مع أنه good تتكون من مقطع صوتي واحد مثل long، لكن هذا استثناء، والاستثناءات معدودة سأزودكم بها إن شاء الله لاحقا. لكن good, what is the superlative form of good? Best. نحكي he is the best student in my class. She is the best student in our class. Okay, so بنستخدم best. هذه summary comparison. It compares the comparatives with the superlatives. هذه الأمثلة اللي أخذناها so far لحد الآن. لاحظوا long إذا هي تتكون مقطع صوتي واحد تصبح longer longest. funny طبعا مش funniest, it should be funnier لأنه هي comparative. و funniest for superlative. modern نحكي more modern، بينما في superlative نحكي most modern. ليش more most؟ لأن modern consists of more than 2 syllables، تحتوي على أكثر من مقطعين صوتيين. وأخذنا هناك بعض الاستثناءات، أخذنا الصفات الغير منتظمة مثل good. في comparative form نحكي better، بينما في superlative form نحكي best. So, to make comparative and superlative forms of an adjective or adverb, some rules must be followed. خلينا نشوف هذه rules. Rule number 1. To form the comparative or superlative of one syllable words with more than one vowel or ending with more than one consonant at the end, add ER or EST. هذه القاعدة لكلا الحالتين comparative و superlative. فإذا ما كان عندنا كلمة ذو مقطع صوتي واحد يحتوي على صوت حرف علة، لاحظوا على الأقل، فنضيف إلها أو تنتهي في 2 consonants في النهاية، فتضيف إلها ال ER. وهذه قاعدة العامة أنه نضيف ال ER في حالة الكمباراتيف، بينما في السوبرلاتيف نضيف ال EST. tall, taller, tallest, neat, neater, neatest, deep, deeper, deepest. Okay? So this is rule number 1. Rule number 2. To form the comparative or superlative of one syllable word ending in E, add R or ST. في بعض الكلمات تكون مقطع صوتي واحد تنتهي في حرف E. في هذه الحالة مثل كلمة wide, wide, fine, cute. لاحظوا تنتهي كل واحدة منهم ب E
في هذه الحالة نضيف فقط في حالة ال comparative form we should add are. فأصبحت wide wider. ما حكينا wider بهذا الشكل، هذا خطأ. أو finer بهذا الشكل، إنه في عندنا إي أصلية وأضفنا إي آر، هذا خطأ. ففي حالة إذا كان في عندنا كلمة تنتهي في إي، تكون مقطع صوتي واحد وتنتهي في إي، نضيف فقط آر أو ST في حالة السوبرلاتيف، مثل wide widest أضفنا ST، fine finest أضفنا ST، cute cutest أضفنا ST فقط. This is rule number 2. Rule number 3. To form the comparative or superlative of a one-syllable word with one vowel and one consonant at the end, double the consonant and add ER or EST. إذا كان في عندنا كلمة ذو مقطع صوتي واحد، وكان في نهاية الكلمة ذو المقطع الصوتي الواحد، أو انتهت بحرف علة وحرف ساكن، نضاعف الحرف الساكن. لاحظوا sad one syllable word تنتهي في A اللي هو حرف علة و D اللي هو حرف ساكن. حروف الساكنة كل حروف اللغة الإنجليزية حروف ساكنة ما عدا حروف العلة. حروف العلة A I U O E. أوكي؟ فلاحظوا في هذه الحالة كلمة تتكون مقطع صوتي واحد تنتهي في حرف علة وحرف ساكن. في هذه الحالة في الcomparative form نضاعف حرف الساكن ونضيف إليه ER فتصبح sadder. وفي superlative form نضاعف الحرف وتصبح الحرف الساكن ونضيف إلها EST فتصبح saddest. نفس الشيء big bigger، لاحظوا ضاعفنا هذا الحرف وأضفنا ER. وفي هذه الحالة biggest وأضفنا EST. fatter fat تكون مقطع صوتي واحد انتهت بحرف علة وحرف ساكن. في هذه الحالة نضاعف الحرف الساكن ونضيف ER. وفي حالة طبعا comparative وفي حالة superlative نضاعف الحرف الساكن ونضيف EST فتصبح fattest. القاعدة الرابعة. To form the comparative or superlative of a two-syllable word ending in Y, change the Y to I, then add ER or EST. وهذا أخذناه في مثالين قبل هذا السلايد. مثلا بعض الكلمات تتكون مقطعين مثل happy. If you want to make a comparative form of the adjective happy, you need to change Y into I, and then you add ER. And the same thing you should do with a superlative. You need to change Y into I, and then add EST. فتصبح happy, happier, happiest. Jolly. This word consists of two syllables and ends with Y. So you need to change the Y to I, and then you should add the ER to make a comparative form of the adjective jolly. So jolly, so we change the Y into I, and then we add the ER. This is the case with the comparative form. With the superlative form, you need to change Y into I as well, and then you should add the EST and it becomes jolliest. For the last one, lazy. 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 Two syllables. And it ends with Y. If you want to make a comparative form of lazy, what should you do?
And with the superlative form, you should change Y into and then add est. Lazy, lazier, laziest. So hopefully these charts are helpful for you to understand the rules. Okay? Rule number 5. To form the comparative or superlative of a two-syllable word ending a vowel sound that is not stressed, then add er or est. The idea of stressed. في العادة الكلمات التي تنتهي في O, W أو E أو E، هذه الأحرف إذا ما جاءت في نهاية الكلمة فهي أحرف ضعيفة لا تلفظ يعني barely spelled بالكاد تلفظ. yellow, gentle، ما حكيت gently or simply، simple. So these are not stressed vowels. Okay? So in this case, what you need to do is to add er simply. Yellow, yellower, yellow, yellowest. Gentle, we have E. And remember the rule, the other rule. If a word ends with E, you should add R. Gentle, gentlest, add ST. Simple, simpler, add R. And simplest, you add the ST. There is no need to add or to put two E's at the same time. So is that clear? I hope so. Here's the rules at a glance, all together. This chart summarizes all what we have discussed in the previous slides. We've talked about the words with one syllable, like light, neat, fast, tall, neat, deeper. حكينا في حالة الcomparative, you should add er at the end, and with the superlative, you should add the est, as you can see in these examples. So we have discussed this one at the beginning. Then we've discussed the one-syllable words ending with a. حكينا في هذه الحالة أنت تضيف فقط r أو st، مثل كلمة wide, wider, widest. أيضا we've talked about the only one-syllable words with the vowel, with one vowel and consonant at the end، مثل كلمة sad. حكينا كلمة sad أو مثل كلمة sad حكينا بأنه تضاعف فيها الحرف الساكن، لأنه الكلمة هي مقطع صوتي واحد انتهت في حرف إلا وحرف ساكن. في هذا الحالة نضاعف الحرف الساكن ونضيف الإي آر. وفي حالة السوبرلاتيف نفعل نفس الشيء، مثل كلمة أيضا hot لاحظوا انتهت في OT وهي مقطع صوتي واحد، ضاعفنا حرف الساكن وأضفنا الإي آر، وفي هذه الحالة كذلك. أيضا تحدثنا عن two syllables ending in Y، مثل happy، it becomes happier. Good, now we change the Y into I and we add ER. Or, this is for the comparative, and we add EST after the I, after we change Y into I, in the superlative form. أيضا تحدثنا عن two-syllable word ending in a vowel sound that is not stressed، مثل yellow and simple. حكينا you should add the R for the word that ends with A, and ST with the words end with A. And finally, we've talked about two syllables or more, not ending in Y, of course, like the word modern, interesting, beautiful. These words are more than two syllables. There are three or maybe more, 4 syllables. So in this case, you need to use more if you want to make a comparative form of an adjective. And you should add most if you want to make
a superlative form of an adjective. Now, like adjectives, some adverbs can take comparative and superlative forms with ER and EST. احنا تحدثنا في البداية عن صفات، بينما الآن سنتحدث عن ظروف. مثل ما هي الصفات لها الإمكانية في أن تكون comparative و superlative، أيضا الظروف قد تكون comparative and superlative. خلينا نشوف هذه الأمثلة. Sally works hard. Sally هي السبجكت، وworks الفعل، وhard هي الادفيرب الظرف. يعمل بشكل جاد، تعمل بشكل جاد. hard. Steve works harder than Sally. Steve. الآن كيف ميزنا hard بأنها صفة أو ظرف قبل ما نبدأ في الجملة الثانية؟ الصفات حكينا describes noun، تصف الأسماء، بينما الظروف describes verbs. فhard describe whom? Sally or works. It describes works. هي تصف الأفعال والفعل هو work. بينما الادجكتيف الصفات تصف الأسماء. أوكي؟ ولاحظوا بالعادة الظروف تأتي ما بعد المين فيرب، ما بعد المين فيرب في بعض الحالات، وفي بعض الحالات الأخرى قد تستبقه. Steve works harder than Sally. Harder than. هذا comparative adverb because it describes works. Kathy and Sue work the hardest of all. لاحظوا هذه صيغة مبالغة، superlative form of adverb لأنها describe work. فهذا نسميه صيغة المبالغة كما تعلمون جيدا، وهذا نسميه صيغة المفاضلة بين شيئين. The bird sings loudly. فاعل وفعل وadverb. هذا simple adverb. وبالعادة الظروف في الإنجليزية تنتهي بالعادة، ليست دائما لكن بالعادة في ly. The moose sang louder than the bird. Louder than. تصف sang. Pete sang the loudest of them of all. The loudest of. Okay? Here we have a list of adverbs in which ER and EST may be added. هذه كلها ظروف. Fast, faster, fastest. Slow, slower, slowest. Quick, quicker, quickest. Early, earlier, earliest. Bright, brighter, brightest. High, higher, highest. However, the majority of adverbs do not take these endings. Instead, they form the comparative using more and the superlative using most. لكن بعض الكلمات الظروف مثل ما هي الصفات إذا كانت تتكون من أكثر من مقطع، 3 مقاطع صوتية يعني وأكثر، أو مقطعين صوتيين وأكثر، نستخدم في حالة الكومباراتيف more مثل recently. recently 3 مقاطع نستخدم معها more في حالة الكومباراتيف، لكن ما بقدر أحكي recently خطأ. وفي حالة السوبرلاتيف نحكي most recently، لكن ما بقدر أحكي recentlyest. The same here with effectively, more effectively, most effectively. Frequently, more frequently, most frequently. وهكذا. هذا ما يخص بالظروف. Irregular comparative and superlative adjective and adverbs. We have مثل ما حكينا irregular comparative and superlative. هذول must be memorized لأنهم محدودين لازم تحفظوهم. أوكي؟ بنعدوا على الأصابع يعني. هذه الكلمات بنسميها irregular adverbs. Badly إذا بنعملها comparative نحكي worse or worst, much more, most, little, less, least, much more, most, will, better, best. أوكي؟ فهذه كلها بنسميها irregular adverbs. أيضا في بعض irregular adjectives مثل good, better, best
bad, worse, worst, much, more, most, little, least, 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 far, farther, farthest، أو ممكن تحكي far, furthest, furthest, old, older أو elder, old, oldest, eldest. So all of these are irregular adjectives and adverbs. دوركم انكم تحفظوا هذه irregular adjectives والverbs والadverbs. Okay? هذه بعض الأمثلة استخدامات irregular adjective. Nathan made good stew. Good stew. لاحظوا هذه بنسميها adjective. It describes nouns. Molly's stew was better than Nathan's. Better, أفضل من, than. Ezra made the best stew of all. The best stew of all. Okay? So, hopefully you have got the main points of comparative and superlative. In next class we will also take further examples about the comparative and superlative. Please focus and study these comparatives and superlative with patience. Study them with patience because you have a lot of rules. And remember, the final test is very soon. So you need to study and start studying. In the last class, we will talk about the questions. And I will also help you to give you some hints how and what to do in the exam. Thank you so much for listening. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.